Hello, my name is Hanif and this is my mid-semester test. I'm sorry I'm late. There are so many things happen. Let's get to the point. First lesson we studying about asking and offering help. For contohnya, kalau asking help is like I need your help. Can you help me please? And the respon can be bisa dibagi jadi dua, yaitu respon negatif dan respon positif. Respon negatif bisa seperti I'm sorry I can't help you, atau sorry I wish I can help you but blah 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 blah. And then offering help it's like menawarkan bantuan. So if we saw someone lagi kesusahan gitu, kita bisa offering help, menawarkan bantuan. Hey, you look so tired, can I help you with that? Dan responnya juga bisa dibagi dua, yaitu positif dan juga negatif. Seperti contohnya kalau misalkan negatif, don't worry, I don't need your help, I can do it by myself. Kalau misalkan respon positif bisa seperti oh thank you very much. Lalu lesson yang kedua yang dipelajari di kelas 12 adalah application letter. Application letter adalah surat lamaran pekerjaan. Dan fungsinya adalah untuk to promote yourself as a job candidate. Dan untuk generic structure-nya ada heading, salutation, for example dear madam, dear Mr. Johnson or etc. Lalu ada body of letter yang bisa dibagi dengan 3 paragraf. Yang paragraf pertama itu mengandung opening statement, and second paragraph the qualification statement, dan yang paragraf ketiga itu bisa menggunakan closing statement. And then sudah body letter, kita bisa mendapatkan closing. Dan closing ini contains closing words, tirelessly, bla 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 bla, and then applicant's name, and then tanda tangan. Lalu untuk language feature-nya kita menggunakan formal language, simple present tense, and simple past tense. Next, di lesson ketiga kita belajar mengenai caption text. Caption text adalah teks untuk menjelaskan apa-apa yang ditampilkan about the video or maybe a photo or maybe a document. For example, in Instagram we often to see about a photo, and below the photo we can see the text, and that text it's called caption text. And caption text has many types. Types number 1 is identification bar. It's about menjelaskan tentang seseorang. And then cut line, describe who's drawn and what it does. Lalu summary. Nah, kalau summary itu kayak yang contain 5W1H. What, why, where, who. What, why, where, who, when, how. Lalu ada expanded, ya, 5W1H lagi, dan kadang-kadang dikasih sebuah code. Lalu ada group identification. This may be same like identification bar, but the person in the photo or video is more than one. And then next is code, caption text, code. And to write a caption text, we need to observe the picture or video you will give to the caption, and then find out the message that will be sent from the picture. Lalu untuk language features-nya kita menggunakan simple present tense. Don't begin with a, and, the, etc. So if we make a caption text, don't begin with a, but something another about that. And direct speech or quick speech. Lalu yang terakhir adalah news item text. News item text itu kayak sebuah
teks berita. Dan untuk generic structure untuk new text itu ada, yang pertama adalah main event atau newsworthy event, berita utama. Jadi ketika kita menuliskan sebuah new text, kita itu pasti membutuhkan berita utama, seperti misalkan Tadej Pogacar wins Tour de France. Nah, itu adalah sebuah berita yang utama, dan berita itu adalah berita yang cukup besar. Lalu yang kedua adalah background event atau latar belakang secara 5W1H. Tentu kalau kita mencari berita, we need something about specifically, like Tadej Pogacar win the Tour de France. That's the newsworthy event, that's the main event. And the background, we read about how he wins the Tour de France, like how he beat another cyclist, or how he climbed a mountain, and etc. And then we of course need a source. Kalau bahasa Indonesia ini sumber. We need a solid source. Biar kalau misalkan di hadis itu akan ada yang namanya doif, yang doif itu lemah. Dan if we have a good source, then we have a good newsletter. And about language features, number one, we have saying verbs, said, informed, told, reported, etc. And we have quoted speech, like the wife said blah 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 blah, or the police said blah 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 blah. And then three, using past tense or simple present tense. That's from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.